brasileiros que são membros desse proposto. It is owned by 2,000 of us, and the radius around us is about 500 kilometers, and we're almost in the center of that radius. O raio que esse entreposto pega é 500 quilômetros. Okay, for me, the co-op does four things, or I should say, the main industry is 4 different regions. Ele tem 4 diferentes caminhos daqui. The first one is grain and grain storage, grain drying, and grain marketing. Esses 4, não é caminhos que dá para dizer, esses 4 destinos, não é bem destinos, é atividades. Uma ele diz que é armazenamento, secagem, comercialização. This is one of 22 sites. Esse aqui é dos 22 sítios. And this site is obviously in the town of Eldridge. They all originated individually as individual cooperatives, and then eventually all of us joined together. Ele falou que esse aqui é dos entrepostos, no caso, toda a unidade. São 22 e cada uma é independente, porém fazem comércio juntos. These silos here would be filled with corn and soybeans. Esse aqui, por exemplo, está tudo cheio de milho e soja. Mostly corn. Mais milho. Okay. The second thing that the co-op provides for me is all of my agronomy needs. A segunda coisa o segundo negócio dessa cooperativa é a agronomia, é a prestação de assistência técnica. The cooperative is both a DuPont or Pioneer and Monsanto dealer or decal. E principalmente ele trabalha com assistência com a Pioneer e com a Monsanto nessa cooperativa. And we're going to walk over there. We won't see much, but we're going to walk over, and the seed in agronomy is over there. A gente vai caminhar aqui e vai ver a parte agronômica dele aqui. It also provides all my fertilizer needs and all my chemical needs. Eles fornecem todos os químicos e os adubos. And if you do 100% of your business with the cooperative, they provide you with an agronomist that checks each and every field once a week. Ele tem toda uma assistência nessa parte da agronomia que é o mesmo estilo da Cocamar. Se o produtor quiser, ele dá 100% da assistência e a cada semana vai na toda a propriedade do cara, do produtor. It also, the next thing it provides me with all my fuel and all of my energy needs, the gasoline, the diesel, the propane. Fora toda essa parte de assistência agronômica, eles também fornecem para o produtor toda a parte de energia, gasolina, diesel, que ele precisar de matérias-primas. And the last thing it provides for me is my feed needs, grinding of the feed and things like that. They have 3 mills at 3 of those 22 sites. Outro ramo dele também que ele fornece rações e grãos para a parte de gado. So that's what the cooperative provides. They have about, what was it, 36, 37 million in sales. Meaning gross receipts, all the way from... Tem 37 diferentes grãos que eles trabalham na cooperativa. So, I almost do, of those 4 categories, I almost do 100% of my business with that. E ele diz que como produtor ele faz 100% dos negócios com essa cooperativa. Unfortunately, the cooperative is closed on Saturdays, so we're going to have to look from the outside, not inside, although it's not that exciting on the inside either. Ele disse que ele vai fazer vocês caminharem um pouco no sol para o lado de fora, porque dentro não tem nada para ver, porque é só escritórios. So, I think it's almost easier to get back on the bus and just drive around. So, what we'll do now is get back on the bus, drive around. You can use the microphone, and I can talk about things since we're not going to see the inside of anything anyway. Ele disse que não vai ajudar muito a vocês fazer caminhar, porque o que a gente vai ver aqui, a gente pode ver do ônibus, a gente pode ir conversando com o microfone, todo mundo sentado confortável lá. O pessoal quer saber a região aqui, a cerca do sol, uma pessoa que tem lavoura também, falar mais.
all the farmers are curious about what is the estimative for you grow your grains production this year. With this dry time, how many percent less you go harvest the soybeans and corn? We'll talk about that later, but we'll also talk about it now. Generally speaking, in this area, we think, we don't know yet, we think we're going to be down 30 to 40%. Ele acha que essa área, em geral, 30 a 40% da quebra. Corn or soybeans? Or corn could be up to 50, soybeans will be probably 20 to 30. Ele diz que milho 50%, soja de 20 a 30. Falou 30 a 40%. And that's this area. Okay. Now, if you go north, up into Minnesota, I think things are normal to above normal yields. Se for para o norte, para Minnesota, ele diz que está muito próximo do normal a produção lá. Então não é tão general como a gente vê essa seca no cinturão do milho. And if you go south, it gets worse. Se for para o sul, está pior. Aqui é a transição entre o pior para onde está normal. For corn, all the way down to zero, as in you get no corn at all. Sorry? If you go south for corn, your yield will be zero. You get nothing. Tem lugares no sul que está próximo de nada, a zero a produtividade. And soybeans, they would be only have 20%. It would be down 80%. Ele acha que também no sul tem quebra de 80% no sul. No soja, desculpa. Milho zero, soja 80% de quebra. So I think to answer his question, if you take all the states, all the Midwest, and all the crops, corn, we're probably going to be down somewhere around 35%. Soybeans will be down somewhere around 15 to 20%. Nationally. Ele acha que no geral, se for pegar todas as áreas produtivas dos Estados Unidos, soja em torno de 15 a 20% de quebra e milho, corn 35? Corn 35. Milho 35% de quebra. No geral, toda a produção. Essa pergunta que eu ia fazer. That's the United States average. That's what not only I'm thinking, but what forecasters are thinking. So to tie that in with the price of corn, it's obviously way, way up. But there comes a point where the end user can't afford it anymore. For instance, for ethanol, they're not going to buy the gasoline anymore, so it won't work. So there'll be a point where the market is topped out because nobody can buy it. Quer dizer que está chegando um ponto tão extremo que está mudando muito a economia, milho não está indo mais para etanol, vai voltar muita gasolina, eles estavam com muito projeto de etanol, está sendo esse ano quase que inexistente a produção de etanol por milho, está mudando o comércio deles, eles estão ficando com um custo mais elevado por combustíveis, que ele está falando, e etanol mesmo é quase extinguir a produção esse ano. E você tem informação, não usa mais etanol. Fala pra ele, tem que botar mais milho para etanol. He don't like the information that they don't use too much ethanol. He prefers that you use the corn. So, okay? Good. Any more questions? Cooperative-wise, farm-wise, I'm going to answer a lot of them on my own farming. But we're talking about cooperative-wise, and I can answer those. Otherwise, let's get on the bus. Vamos para onde você pode seguir respondendo. Tudo à vontade. Mesmo que esse ano que vem produzir soja normal nos Estados Unidos, vai importar milho para o Brasil? If in the next year you produce soybeans and corn normal, no problem. You had to import the corn and soybeans, or you think you go production for your country? We're going to import corn and soybeans until next harvest, as in harvest 13. If we have a bumper crop, the prices are going to be okay to good because our inventory is zero. And the price will go down, but not dramatically down. Ele acha que ele vai importar até o início da próxima safra, com certeza. E se ele não, os preços vão ficar num patamar bom ainda, embora esteja importando. Ele acha que não vai baixar preço e vai ter que importar alguma parte para mesmo produzir normal.